the famed pristine waters of the third largest lake in Africa, Lake Malawi. There are only 3 other freshwater lakes larger than this one in the entire world. This lake is a marvel to tourists and a source of pride to the locals. A busy day at the lake. A whole community thrives on what this lake spews out: fish. This lake has probably the biggest number of species of fish than any other lake in the world. Since times began, Lake Malawi has provided a major food source to the residents of its shores since its waters are rich in fish. People have literally built their livelihood around fish from this lake. But could we be missing something under these tranquil waters? While the waters above bring forth the bounty of fish, the soil under is known to have valuable oil deposits. A team of journalists embarked on a tour to find out what exactly is going on here as part of a special initiative by the Center for Environmental Policy and Advocacy, CEPA. CEPA is implementing a strengthening governance of extractive industries project aimed at promoting transparency and accountability in the extractive industry sector in Malawi in partnership with Oxfam with support from the Australian government. Hani tibiziwa tinangona chaka chino ndi chachiwiri kumadutsa ndege kumwambako. Timamva kuti akupanga kafukufuku wa mafuta ndi migodi. Asa naende mmidzi mwana ndipeza ineyo kudzandifotokozera kuti ndege zimadutsa zija zapeza kukhala ngati kuli mafuta mdera la muno kumpoto. Poyamba anabwera zafotokoza kuti tili pakafukufuku oti tipeze mafuta kapena golide zinthu ziwiri zimene kufufuza kunoku kwanu kuno. Nimangomva muwairesi maboma limaenda ndege mwambamu kurapanga kafukufuku wakuza mafuta nena panga program kupesa tsiku lokuti akakumane ni mamemba a IDC. Abwereka nkapo ndithu kuitu zvichitandisa VDC paka na ADC kuiunikira kumadera kumene kubwera chitukuko chimenechi. Ndiye kubwera kwawonso pena anadzabwera kachiwiri kumeneno anadza nena kuti ngati pali nkhawa ina iliyonse mutilongoso. Between 2012 and 2014, the government of Malawi issued 6 petroleum exploration licenses to companies for all of Lake Malawi and part of Malawi's land, including the Shire River Basin. The agreements were signed against the recommendations of the Solicitor General, and the licenses were issued in secret 8 days before the elections. And that's where the trouble began. Right from the start, this community has been plunged in confusion, uncertainty, fear, suspicion that something big is afoot and their lives are about to turn upside down, as one of these 6 companies is pursuing to embark upon a seismic survey. The company recently conducted an environmental and social impact assessment as a requirement under the Environmental Management Act. While some people are well aware of what is going on, some are not. As a key indicator that a community will be empowered to demand accountability, there is need to establish people's views, knowledge levels, and factual evidence on transparency and accountability issues in the extraction exercise that will take place in their community. Ineyo ngati kwa anthu akuboma sitinakhale nawo pasi, koma kwa anthu amene anabwera kudzandifunsa kudzandifotokozera kuti tikufuna tipange izi kudera kuti ndinawafunsa kuti kodi mafuta awa mukapopa mnyanja mukapopa kuti ananena kuti ayi mafuta sitipopa kunyanja, mafuta apezeka kumtunda. Kuno kwakachita moto kuli malonda okwanira 4 kumene anapanga themera amechitaka uniunoyo ndi adawunikira bwino ndithu kunena kuti ayi zimene zidzaita infect chilengedwe chilichonse. Fundo zimenezi zimachokera ku kampaniko koma seconded by aboma kunena kuti ayi padzakhala chilonkosoko chabwino chimene chidzakhale bwino. While senior traditional leaders and members are fairly aware
about what the exploration and extraction exercise will involve, the general community is still not adequately informed. Some senior leaders were briefed and consulted, but it is clear that most of the community members are not happy with how much information they have. They would want to know more. Maganiza anthu ananena kuti ngani imene ifezo kuti ife kunoti isamuke sizingatheke. Consultation has not been done adequately, and there is insufficient information on the fears of community members about the oil drilling prospects. The waters are becoming rough. This is not a good sign. There is limited trust in the oil and gas exploration company, especially considering they have not been very forthcoming with the information the community and the leaders want. It is not surprising that the community is divided on whether to welcome this development or not. Most of them fear for the fishing trade, which is all that stands between an empty stomach and a good meal. They are bent on rejecting the project in its entirety. Chitukuko chikubwera koma kodi pamene padzakhala chifumbi choti chikuzambitsa zifo anthu ifeyo adzatichitira chiyani? Kodi mijigo tidzayipesa nanga sikulu kodi adzatimangira? Ndiri mangokumva anthu amadandaula auti tichoka kuno tichoka hayi kwati makanja kulibe zimenezo mwina kuyodenawo moti kumva kuti anthu anavomereza ndiye kwinako koma kwati makanjira tidakana ndiye gati wapezeka panyumba iyi ndiye ndisamuke ndasiya amayi anga kodi moyo wa amayi anga ukhala bwanji. Some examples are not too far. zopanda phindi 40 amamva mongo kuzakerekea anapanga kumene kuja program agreement kuno kuti ifire panga zakuti malo mukati pasi anapangonza malo aja kuno bwino koma zosata zake anthu akusauka kwambiri. But not all is doom and gloom. Some are looking at the sunny side of things. They believe if well handled, the extraction can benefit their individual lives and their communities as well. Ineji nandisangalatsa nawo noti ndi mbali imodzi yothetsera umphawi ndera munomo chifukwa choti suti angalembe anthu okhaokhawo amene ali ndi mapepala afunabe malebala ndiye kuti adzalemba anthu amudzi muno komanso mwinanso anthu akhoza kudzakhala oziyimira pawokha chifukwa choti mwina ntchito ena zidzapezeka konko komanso mathandizo ena ndi ena akhoza kudzapezekanso kudera ino la Makanga. Hayi titero ndithu tichoyambirira kunoko chimene tingapemphe ifeyo ndi mabuloko a sikulu. The people of Dedza know exactly what they want and are not taking any chances. If the oil drilling is to go ahead, then they will have to sign a binding MOU with the oil and gas exploration company. Ifeyo ndithu tidzachita tidamanja awiri kuti tikhale pansi tigwirizane pamene tidzalembe memorandum of understanding and agreement imeneyo chilichonse tidzayikamo mmene. There have been health concerns among locals here should oil drilling start. They are also worried about how the oil drilling would affect aquatic life. The oil and gas exploration company has tried to explain that the oil drilling will be done on land and not directly in the water. Ndimamva kuti mafuta okamapo pa nyanja madzi amaonongeka zachilengedwe china chilichonse chimene chimapezeka m'madzimo chimakhala kuti chaonongeka ananena kuti ayi mafuta sitipopa ku nyanja mafuta apezeka ku mtunda. Anatitsimikizira kuti pali madongosolo abwino amene awakonza kunena kuti zimenezi zisadzachitike.
So we wind up at the beach again where we started. Oil drilling and extraction is a truly lucrative undertaking, and with strong and accountable community engagement could significantly develop the community. However, it is also an undeniable fact that if not well handled, this could very well be the end of Malawi's Lake of Flames. With so many controversies surrounding the contracting process and ownership of the companies awarded the licenses for extraction, the exploit does not pass the accountability and transparency test. In the absence of a responsive and updated legal framework on petroleum and gas, it is unlikely that the country can manage some of the risks that come with oil and gas extraction. Even for the most advanced countries, oil and gas extraction has been known to be hazardous to lives and the environment. And with low literacy and high poverty levels, local communities are susceptible to exploitation and abuse. The government of Malawi needs to make known the contents of the oil and gas exploration contracts for public awareness and monitoring, disclose the revised fiscal terms of the contracts, and make known the direct and indirect owners of the companies. The silence from the exploration companies to explain the finer details of the contracts is worrying and raises a lot more questions. Could it be that the oil and gas exploration companies are hiding some critical information? Nkani yathu ndinapereka kale komanso nkhawa zathu ndinapereka kale ngati tingasamutsidwe kuno ndi kuti ufumu somakanjira wathira pati pomwepo chifukwa palibenso kwina kumene akuzokatiyika tikamvekanso kuti ndife anthu amakanjira ayi. There is need to improve transparency and accountability on contracts and revenue collection from the extractive industry sector. However, the question is, who will bail the cat? In its pursuit of investors, is government doing enough to ensure that Malawians benefit from the oil and gas exploration? What lies beyond that horizon? The community here is on the tenterhooks. The sun sets on the beaches of Lake Malawi, leaving a sad and lonely streak in the sky. The fishermen boats sail off to the lake to bring more of the bounty, or perhaps for one last sail on the troubled waters of Lake Malawi.